Shabbat Shalom. It's great to see you. Welcome. We're going to begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Abba Rachaman Mishovavdach Eretzonah Yarutz Avdach Kemo Haya Ishtachaveh Mul Hadarach Ki Yerado Yedidutach Minofet Suf Bechol Ta'am Galena ufros kavivai etzukan shelomach ta'ir eretz migodach nagila v'nismecha bach ma'erau kivamo Lai 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 lai, yara lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, yara lai 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 lai, lai 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 lai, yara lai 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 lai, yara lai 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 lai, lai 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 lai, yara lai 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 lai, yara lai 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 lai, yara lai 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 lai. Lechun Rarena is on page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, l'Adonai. Naria letzuri sheinu, nikadma fana betoda. Naria letzuri sheinu, bismirot Naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Bottom of page 12. Arba'im shenakut bedor va'omar am tohe levavhem vehem lo yadu derachai asher nishbati ve'api im yavon el menuchati. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruch shemo, bazru miyom leyom yeshuato. Sapru barim kevodo v'chol ha'amim niflotav. We continue on page 14, bottom of the page. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim v'tagel haaretz. Yiram hayam, yiram hayam, yiram hayam umelo. Yiram hayam, yiram hayam, yiram hayam umelo. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, b'tagel haaretz. Yiram hayam, yiram hayam, yiram hayam umelo.
Iram hayam, Iram hayam, Iram hayam, umelo. Let us please turn to page 18, Zamru Ladonai. Zamru Adonai bechinor, bechinor vekol zimra, bechatzotrot vekol shofar. Hariu livnei Hamelech Adonai. Zamru Adonai bechinor, bechinor vekol zimra. בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך אדוני ירם הים ומלואו תבל ויושבי בה נהרות ימחו חב יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים ירם הים מלוא תבל ויושבי בה נהרות ימחו חב יחד הרים ירננו. Page 20. Nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Let us please rise, page 21, Mizmor LeDavid. מזמור לדוד הבו לאדוני במילים הבו לאדוני כבוד ועוז איי 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 הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח איי 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 כל אדוני בהדר כל אדוני
שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי לבנון ויקידם כמו עגל לבנון בציון כמו בן רמים כמו בן רמים איי 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 כל אדוני רוצה למודש כל אדוני יקים מדבר יקים אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול לעלות ויחשוף יערות ובחלו כולו אומר כבוד איי 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 אדוני למבול ישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום נאי 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 בביי נאי 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 איי 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 נאי 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 יא נאי 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 Let us please be seated. Page 22. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Almighty, if you would, guard as the apple of your eye those who seek your unity. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana v'choach. Ana בכוח בכוח גדולת ימינך ימינך תעתיק צרורה קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא Ana בכוח בכוח גדולת ימינך ימינך תתיר צרורה כפר רינת עמך סגבנו תרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה תתיר צרורה כברינת עמך, רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. נא גיבור דורשי ייחודך, כבד שומרי. ברכם טהרם, ורחמם צדקתך תמיד גום לב. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. נאי 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 Lechadodi, page 23. Nai 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 nai
לכדודי לקלה פני שבת נקבלה לכדודי לקלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד ושם ותפארת ולתחילה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו נלחקים מקור הברכה מראש מקדם נעשוך סוף מעשה במחשבה תחילה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומצאי מתוך אף רב לשבת בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה הנערים מעפר קומי על לבשי בגדי תפארתך מעלייה לבן ישי והלך מקרבה אל נפשי גאלה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התעוררי כי באורך קומי אורי שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקמי מה תשתוכחי ומתי מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר על צילה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה והיו לשמסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהיך ימסכוס חתן על כלה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על ידיש בן פרצי ונשמחה בנגילה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי ושלום התרפלה גם בשמחה ובצולתו אמוני עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לכדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. Let us please be seated. We continue on page 27, Mizmor Tehillim. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני
להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, טוב להודות לאדוני. Page 28, צדיק התמר. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, ג'נובון בשיבה, שנים ברעננים יהיו לך גיד, כי ישר אדוני צורי צורי ולא עלתה בו. Page 29. אדוני מלך גאון לבש, אדוני עוז התעזר, אף תיכון תבל בתימות, אף תיכון תבל בתימות, נכון זכה מאז מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כל עולם, יישאו נהרות אוף ים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Let us please rise. Baruch Hu is on page 39. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da dai nai dai dai ya da dai dai ya da dai nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da dai 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 ya da dai dai ya da dai. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam va'ed Yadai. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai
ומעביר יום ומבין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם, page 40. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נגד יומם ולילה. ואהבתך אל תסר ממני לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. וינשמו תשמעו את מצוותי אשר אני מצווה אתכם היום להבית אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבביכם. ויאמר אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם בסולם ציצית למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. page 44. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה מלכותך ראו
פניך בוקע ים לפני משה זה אלינו ואמרו זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Your children recognize your sovereignty as you split the sea before Moses. This is my God, they responded and said, Adonai will reign forever and ever. Adonai yimloch le'olam va'ed. Page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom ve'hamidenu malkeinu l'chaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom ve'hamidenu malkeinu l'chaim. Ufros aleinu Sukkot shlomecha ufros aleinu Sukkot shlomecha Baruch atah Adonai haporeis Sukkot shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim, Amen. Ufros aleinu Sukkot shlomecha, Ufros aleinu Sukkot shlomecha, Baruch atah Adonai, haporeis Sukkot shalom. Aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim Amen. Let us please rise for Beshamru, page 46. Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורות המוריד עולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המוריד עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המוריד עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המוריד עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המוריד עולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות המוריד עולם.
יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינה בעלמא ויאמרו. We continue praying the Friday night Amidah silently, beginning on page 47. You better believe it is. If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue on page 51 with Shalom Rav. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki Atahu Melech Adon Lechol HaShalom. Ki Atahu Melech Adon Lechol HaShalom. Shalom Rav
על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Oh, say shalom bimromav huya. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav huya. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav huya. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav huya. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav huya. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav huya. Say shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Page 54, Kaddish Shalem. יתקרא גרשם מרבה בעלמא דיברה קירותי ואמליק מלכותי בחיי חונו ומחונו וחי דחול בישראל בעגלה ובזמן קרי ומירו אמן. יש מרבה מברך ועלם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ונשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לעין לה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן מעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותהון ואותהון דכל ישראל קודם לשמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Shabbat Shalom. So, I had a realization the other day. For the last 2 years and some months, it's been a whirlwind for us. And I've been speaking nonstop about Israel and what's been happening. And I think that the whole situation has really taken a toll
on our souls. So, for the first time in a long time, tonight, I want to share a very simple message with all of us, a message that I hope we take to heart, because it's an important message. Sometimes, the deepest things that we can glean from our tradition are not the most complicated ones, but in fact the ones that are sitting right there for us to notice and to take, like we like to say in America, the low-hanging fruit. And we are so immersed in what's happening around us that we forget to look at the simple meaning of the text of the Torah. This past Monday, on our Radical Torah class, which is almost every Monday at 12 p.m., and if you've never joined us, join us. You don't need to know Hebrew. We serve lunch. Sometimes lunch is good, sometimes not so good. But we do have a very good time. And we were talking about the opening of Parshat Chayei Sarah. You know, Parshat Chayei Sarah is really one of those moments in the Torah that completely stands out. The narrative just like for a second stops, makes you think, and then continues. Last week, we left Abraham trying to sacrifice Isaac. And if that was not complicated enough, when this takes place, the Torah tells us that Abraham comes down from the mountain, but it doesn't say what happened to Isaac. Isaac just disappears from the text. So let's not go down that rabbit hole right now, because it's complicated. But let's just try to put ourselves in Sarah's place. Abraham comes back, and we do not know how much time passes between the Akedah and when he comes home. And the next thing we know is that Sarah dies. So the first thing that comes to our mind is that she dies of a broken heart. Imagine if your husband, who took over 100 years to give you a child, comes back and tells you, you know where I was? I just tried to kill Isaac, and I have no idea where he is. So of course she's going to die. So her death is much more than just the actual physical death. There's a lot of depth to that. And the way in which the Torah relates her age is what I actually want to talk to you about tonight. If you look at the translation, by the way, and every translation in every generation is its own commentary. So the JPS translation we have in our Chumashim begins like this. Sarah's lifetime, the span of Sarah's life, came to 127 years. Okay, that's very normal. I mean, aside that she lived for 127 years, which is not normal, it's just telling us how old Sarah was when she died. But if you look at the Hebrew, it's completely different. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ב7 שנים שני חיי שרה. So literally what the translation should actually say is the life of Sarah was 100 years and 20 years and 7 years, the years of Sarah's life. Now when you look at the text, when you look at the actual Hebrew, that's not the usual way in which you tell people's age. I don't tell people I am 50 years old and 8 years old, right? So why does the Torah do this? And I think there's a very simple truth here. Every human being lives multiple lives in one single lifetime. Life, dear friends, is not linear. Things happen to us along the way that make us completely change, and change our mind, and change our attitudes. So for the first 100 years, Sarah was one person. And then for the next 20 years, she probably was a completely different person. And for the last 7 years, an even different person than she was before. So the question for us is, not that we change or not change, or how we change, because we do, but are we able to admit to ourselves that these changes take place in our life?
Think about that question for a second. It's not so easy. You know, one of the things that amuses me about American culture is when you turn on TV and you watch the news, they keep replaying video clips of something that a politician said 2 years ago or 3 years ago, and how it doesn't match what he or she said now and what she said 20 years ago. Like, of course not. They're all liars. But beyond that, people do change their minds. We cannot pretend that we live in a place where people do not change their minds. I just participated in an incredible think tank in Miami organized by the Maimonides Fund. They invited 15 rabbis from across the United States, and this was actually very interesting. It was a think tank on diversity of opinion. They wanted us to actually learn how to deal with diversity of opinions in our congregations. I have no idea why they invited me. and it was incredible because sitting around the table were rabbis that I've known for a long, long time. And you know, the most amazing part of this is that we all thought that we were so different from one another. There were rabbis from New York City sitting there with me that I would have sworn to you were consummated communists. And this is just a joke, right? Hear me out. It turned out when we were sitting there together that we had more in common than we thought. That throughout our lives we had gone through different experiences that had actually changed us completely from when we knew each other first. And now we really thought very much alike. It was really an incredible realization. So the one thing that we have to do, and this is one thing I learned, is instead of constantly selling our ideas, we need to learn to listen to others. One of the problems with Sarah and Abraham is that towards the end, they had a complete disconnect from one another. Remember how she makes Abraham kick out Hagar when she had been actually originally the one who brought in Hagar for Abraham to have a son with Hagar. And now Sarah changes her mind and becomes apparently a horrible person. And Abraham, according to Rashi, still in love with Hagar. This is complicated. This makes Netflix look like child play. Okay? So, the lack of communication, the not listening to one another, causes Sarah's life to be compartmentalized and actually split up in these blocks of years. They stopped listening. You know, Midrash Shmuel says that the most important part of a human being are his or her ears. And ozen lishmoa. When we hear and we understand the thoughts of others, we are able to convince ourselves that maybe it's time for us to change. That maybe it's time for us to stop doing things the way we've always done it before. That maybe the first 30 years, or the first 40 years, or the first 20 years are not the way we should continue to live our lives today. So this very simple message about life is have the courage to change. Have the courage to listen to others around you. So that when life brings you together, you're not heartbroken because you no longer recognize your own reality. And that is the beginning of Chayei Sarah. Now, of course, we also have here the buying of the cave to bury Sarah and all of those complicated issues. We'll talk a little bit about that tomorrow morning. But tonight, I wanted to make it soft and easy. And thank you for listening. Shabbat Shalom. Let us please rise. We continue on page 73 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet,
Malachei Elyon. Mi melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem l'shalom, malachei hashalom, malachei Elyon. Mi melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni l'shalom, malachei hashalom, malachei Elyon. Mi melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeitchem l'shalom, malachei hashalom, malachei Elyon. Mi melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Let us please remain standing for Kiddush, which is on page 55. At this time, I'd like to invite Mercedes Carrion, who is our bat mitzvah for this Shabbat, to please come up to the bima together with her parents, Stephanie and Carlos, to lead us in Kiddush. And I would also like to invite all of the children that are with us tonight to please come and help Mercedes out, just in case she forgot Kiddush. She's going to do it for me? Okay, there we go. There you go, Mercedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, harei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kdishanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kosho v'ahavu ratzon hinhilanu zikaron lema'aseh bereshit ki hu yom tehillah lemitzrayel kodesh zer Tzion Mitzrayim kivanu vatarta ve'otanu kidasha mikol hamim ve'shabbat kodesh ve'ahav ratzon hinalanu Baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. Amen. We're so proud of you. You actually found the nusach. I'm so happy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. And Mercedes, we have something special for you this evening. Oh, it's over there. On behalf of Temple of Shalom, our entire congregation, we want to share with you that we have planted a tree in the land of Israel on your behalf, in the forest of Temple of Shalom. I really want to make sure that one of these days, your parents take you to Israel to visit this tree, or even if you go without them, actually. It's actually so cool too. Please, this is one of the most important mitzvot that we can do. And mazel tov to you and to your family. We look forward to tomorrow. And hey, very, very nice. Thank you. Mazel tov, Mercedes. Let us please remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'teit gedula le'otzeh bereshit, shelo asanu koyei haratzot, velo samanu k'mishpechot ha'adama, shelo sam chalkenu karem, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים,
HaKadosh Baruch Hu. שינות שמיים שינותי וזרערת. שמיים ויוסד הארץ. ומשה ויקרא בשמיים ממעל. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, 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 Let us please be seated. The following is a list of Yortzites at Temple at Shalom for next week. We remember our loved ones with tremendous love. Naomi Adashek, Faye Appleman, Anna April, Mel Barron, John Belzer, Rebecca Best, Abraham Bloom, Denise Brenner, Arnold Brody, Bernard Bronstein, Yeti Denker, Abraham Echt, Sheldon Factor, Patricia Friedkin, Israel Gertler, Sylvia Gut, Pearl Gordon, Sally Gordon, Gilbert Miles Gray, George Hill, Gladys Horowitz, Henry Jackler, David Kornfield, Albert Lederer, William Leff, Leah Leshevsky, Rose Levine, Milton Levy, Jacob Loeb, Ann Master, Chaya Vida Mizrahi, Eugene Max Monkarsh, Harold Ober, Isidore Oberman, David Rayton, Celia Raver Harris, Renee Renard, Benjamin Robin, Leonard Rosenstein, Henry Ross, Rose Ross, Sophie Scholl, Riva Schwartz, Robert Allen Skyer, Jacob Soldovnik, Sam Stearns, Betty Weintraub, Molly Selvinkoff, and we're also observing Shloshim for Jack Adelman. Mourners and those serving Yortzeit, please rise for the Mourners Kaddish, which we can find on page 58. Idgadal ve'itgadash shemei rabah, be'alma dibra chirutei ve'yamlich malchutei, b'chayechon u'vyomechon u'b'chayeh dechol bet Israel, b'gala u'b'zman kari ve'imru amen. Yehei shmei rabah mevarach l'olam u'l'olmei almaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן יהא שלם הרב אמין שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Matt Nelson, member for our board of directors, for the announcements. Shabbat Shalom. We look forward to seeing you tomorrow morning at 9 a.m. when Mercedes Carry-On will be called to the Torah, Mazel Tov. During the week, join us for Morning Minyan, which meets on Sunday at 9 a.m. and at 7:30 a.m. Monday through Friday. Morning Minyan is followed by breakfast, sponsored by the Dorff Family Minyan Fund. This Sunday, we will have the third class in the series Minyan 101 with musical director DJ Sinai. And in the afternoon, USY and Kadima are headed to Dave & Buster's. On Tuesday, Women's League Book Club will meet. On Wednesday is USY Lounge Night. Thursday, Hebrew Literacy is in session. Next Saturday evening, Junior USY will be at Angel Park and Senior USY will do some cosmic bowling at Red Rock Lanes. Details for all these programs and more can be found in your Shabbat handout and the weekly TBS email. Following services, please join us for Oneg in the large social hall. If you are new and would like to learn more, please stop by the table with the blue cloth where a TBS board member will be happy to greet you. If you know of someone who is in the hospital or a care facility, please let the office know so we can offer support. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
I just want to mention, DJ, I always tell you this, but I'm going to make it official. Uh-oh. I am so proud of you. Oh, I really am. thank you. What are And you once in 27 years, I'm going to say that. So what are you enjoy it. Yeah. No, let me tell you why. How many kids are you taking to Dave & Buster's on So Sunday? this Sunday at Dave & Buster's, between 4th and 12th grade, we have 80 kids coming to Dave & Buster's Sunday morning. If you don't see me Monday, it's because I took 80 kids to Dave & Buster's So Sunday. look, I know that we just say numbers like that, right? Yeah. And one of the things that happens when you live in Las Vegas and you never get out, you really don't know what's happening around you, right? But congregations 4 times our size in Los Angeles do not have 1/3 of the kids that we have in USY. Okay, so we are facing a crisis in youth groups in the conservative movement and beyond. And thanks to you here, we are thriving in a way that nobody ever thought possible. So I am proud of you. Thank you. Thank you, DJ. This year we're up to almost 140 members in our youth programming. Thank you. If you have any teens that are between... Okay, now, don't do that because now I'm going to hear this forever. It's never going to end. If you know any students between 4th and 12th grade, like I said, we have almost 140 students already in our USY programming. There's always room for more, so please keep sending them our way. Yes. Okay. After that, let's go back to reality, DJ. We're going to conclude with Adon Olam on page 211, followed by our blessing. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'nasa, V'hefso Kol Azai Melech Shemo Nigra, Ve'acharei Kidlot HaKol, Levado Yimlok Nora, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yeh, B'tifara, Ve'hu Echad, Ve'en Sheni, Le'hamshil Lo, Le'achbira, Ve'li Reshit, Ve'li Tachlit, Ve'lo Ha'oz, Ve'hamizra, Ve'hu Eli, Ve'chai Go'ali, Ve'tzur Chevli, Ve'et Sara, Ve'hu Nisi, Umanos Li, Ve'nakosi, Ve'yom Ekra, Be'ado afchid ruchi Ve'eti shan Ve'aira Ve'im ruchi Gvi'ati Adonai li Ve'lo ira Nai 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 Yevorechecha Adonai ve'yishmerecha Ya'ir Adonai panav elecha v'yikunecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom Yevorechecha Adonai ve'yishmerecha Adonai Yos lemoiten, Adonai Yevarech et amo Shalom, Shabbat Shalom u'mevorach. Shabbat shalom. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, be'al kulam. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, be'al kulam. Salam aleinu, shalom. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam shalom.
Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, ve'al kulam. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, ve'al kulam.